పుష్పరాజ్ వరల్డ్ వేరు, శ్రీవల్లి వరల్డ్ వేరు. రెండు వేరు వేరు. No, Srivalli is in Pushpa's world. This is Pushpa's world. This is Pushparaj's world. So Srivalli is in Pushpa's world. Kani Srivalli is a very big part in Pushpa's world. సుకుమార్ గారి డైరెక్షన్లో చేయడం, ఆ కథ విన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఏమనిపించింది? Sir, katha chepparu. Yeah, sir. You should never ask sir katha. But no, but I think why I'm doing this film is because I have huge trust in the director. Manamandir undi, like even the audience trust. I know. I think the whole audience trusts Sukku sir for his talent, and why I'm doing this film is because I wanted to be a part of this world. నేను చెప్తూనే ఉన్నా, it's very different, it's very unique, it's very new అని, and I wanted to be a part of this world. And అంటే ఇనీషియలీ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ వాస్ డూయింగ్, కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు చూసేటప్పుడు ఐఎమ్ లైక్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ డెసిషన్, అండ్ ఐఎమ్ సో grateful for Sukku sir for creating such, powerful characters and a powerful world. యాక్టింగ్ వేరు, లాంగ్వేజ్ పరంగా డైలాగ్స్ చెప్పడం చిత్తూరు యాసలో ఒక డిఫరెంట్ టర్మ్లో ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా ఎలా నేర్చుకున్నారు, దానికి ఏమన్నా చూడడం ఉందా? మనం సెట్కి వెళ్ళక ముందు కొంచెం ఫిల్మ్కి ఏం కావాలో అంత చిత్తూరు స్లాంగ్ నేర్చుకున్నామండి. కానీ అఫ్ కోర్స్ చాలా పదులు ఉంటాయి, చాలా చాలా వేస్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్, దెల్ బీ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్ కదా. సో యూ కెన్ నెవర్ లెర్న్ అ లాంగ్వేజ్ ఇన్ జస్ట్ 1-2 months. యుల్ నీడ్ టైమ్, లైక్ ద హోల్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. కానీ చిత్తూరులో ఏమేం కావాలో వెళ్ళక ముందు నేర్చుకున్నాం, కానీ సెట్లో మళ్ళీ డైలాగ్స్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు, మళ్ళీ సీన్స్ డిఫరెంట్ వచ్చేటప్పుడు వీ హ్యాడ్ టు కీప్ లెర్నింగ్. సో I think as actors also you keep learning, కానీ క్యారెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా we kept learning every day. New words, new way of saying the same words. And also మనము చిత్తూరు స్లాంగ్ అంటే మొత్తం చిత్తూరు స్లాంగ్కి వెళ్తే ఏ పదాలు మనకు అర్థం కాదండి. కానీ we can't stay Telugu also. So it was a good balance between చిత్తూరు స్లాంగ్ and Telugu, our normal Telugu. So atla.